computer. Great. Great. Okay. Εξηγώ εδώ, ήρθε την Pocahontas. Εξηγώ εδώ γιατί κάνουμε, θα εξηγήσω όταν μπαίνει Pocahontas. Pocahontas, περίμενε. Η Τίνα είμαι. Γεια σου Τίνα. Τι κάνετε? Ναι, καλά, εσύ καλά? Σε έχω κάνει mute, συγγνώμη. Περίμενε. Τώρα, ένα λεπτάκι. Gallery. Oh, shit. Multi-speaker. Okay. Okay, I'm going to leave it like this. And θα σας εξηγήσω γιατί κάνουμε και recording. Ναι, λειτουργεί. Θα εξηγήσω γιατί κάνω αυτό το meeting. Κάνουμε αυτό το meeting γιατί κάποιος ήρθε σε μένα και μου έλεγε το σκυλί μου ή το γατί μου θα γυρίσει ακριβώς πώς ήταν, ίδιο είδος, ίδιο χρώμα και ότι αν πεθάνεις θα γυρίσει ακριβώς πώς ήταν. Αυτό δεν ισχύει. Σήμερα θα κάνουμε ένα meeting με τον James McQuitty, που θα σας εξηγήσει τι έχει κάνει στη ζωή του και θα μιλήσουμε λίγο για το θάνατο και το spiritualism. I'm just saying why I'm doing this meeting, and we're gonna do a meeting today with you that you're gonna speak a little bit about death and spiritualism. Spiritism, spiritualism, death, and reincarnation. James, give us a little biography from you. Thank you, Kathy. Yes. Sorry I don't speak Greek, otherwise it would be a lot simpler for your Greek listeners. But anyway, Greece was one of the loveliest islands I ever visited. So I have been to a couple of Greek islands there in Crete and enjoyed myself. But so I'm gonna do just a little translation. Ο James ζητάει συγγνώμη γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά και έχει έρθει στην Ελλάδα ήδη και σε πολύ ωραία νησιά. Okay. Yeah, anyway, moving on from that, how I got started on my spiritual journey was a long while back. And I was, you basically might as well say inspired to write or study and then write about what I discovered with spiritual matters, mostly taught through spiritualism in the UK and of course in Brazil and other countries. Okay. Oh, you're frozen now. While you're frozen, I will translate. Ο James μας είπε ότι είχε έμπνευση στην καριέρα του να αρχίσει, μάλλον το ίντερνετ δεν λειτουργεί πολύ καλά, γίνονται αυτά τα πράγματα. Είχε έμπνευση να αρχίσει να μελετήσει και να γράφει μέσα στο spiritualism, που θα μας εξηγήσει πιο αργά, γύρισε, θα μας εξηγήσει πιο αργά τι είναι, και spiritism στη Βραζιλία και spiritualism στις αγγλικές χώρες. So it was very good. I translated. Now you can continue. Yeah, thank you. So I got started on my investigations and then eventually got inspired to put it into book form, starting with my first book in 1994. The latest version of it is this Golden Enlightenment 20-year anniversary edition. Golden Enlightenment, okay. Mm-hmm. Yeah, and there's plenty of other books. I've got a couple here, so I might as well show you. Mm-hmm. At the same time, I got The Reason Why You Were Born. That's another one. Come on. Πολύ καλά που έχουμε διάλειμμα τώρα. Έχουμε πάγωση της κάμερας, γιατί θα εξηγήσω ότι έχει γράφει πολλά βιβλία, Golden Enlightenment από το 1994 και The Reason We Were Born, ο λόγος που γεννήθηκες. Okay? Okay, I'm still on. Okay, good. My internet went very funny for a moment. Anyway, since then I've written many more books. How many books have you written?
or at least 15. And sometimes I take a book down for various reasons, because I've upgraded, as it were, to a better version. And there's another one that might interest for yourself, in particular, people to do with animals, the evolvement of the soul. So we've got a nice chimpanzee on the cover. And anyway, there's loads of books, but basically I got started through spiritualism, going to the churches and centres in the UK, learning things from the Which church? Which church? Well, there are there's lots of different spiritualist churches in the UK. One of the early ones I went to, most of them were in London, because I was from. So, πολύ καλά που πάγωσε τώρα, μπορώ να μεταφράσω. Έχει γράφει και ένα άλλο βιβλίο, το δρόμος από το πνεύμα. Άρχισε βέβαια να πάει σε εκκλησίες από spiritualism. Since we are talking about a spiritualist church, can you explain, make a parenthesis, explain a little bit what is spiritualism, so people understand? Yeah, but spiritualism basically is a philosophy and a teaching and a religion. Now they're established as a religion in the UK that teaches life after death, and they prove that with spirit communication. Departed loved ones, as it were, will come back and speak through a medium, or usually just what we call mental mediumship, which is like clairvoyance or clairaudience, or both, and relay a message to prove that they still exist, they continue to live in the spirit life to their relative, usually on Earth, or perhaps a friend or something like that. So that's the mainstay of spiritualism, teaching survival after bodily death. So, ο James μας εξηγεί, γιατί είχε αρχίσει στις εκκλησίες για spiritualist εκκλησίες, και είναι όντως εκκλησίες, γιατί μας εξηγεί τώρα ότι το spiritualism έχει γίνει θρησκεία. Έχει δεχτεί το κυβέρνηση ότι η spiritualism είναι μια θρησκεία στην Αγγλία, και θα το ρωτήσω σε λίγο και στην Αμερική μάλλον, και είναι μια φιλοσοφία που σπουδάζει, που βλέπει η ζωή μετά το θάνατο μέσω τα medium ή mental mediumships που λέμε, με clairvoyance, clairaudience, όταν τα όλα τα που βλέπουμε εικόνες, ακούμε ήχους, λέξεις, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά το ακούμε μέσω στο μυαλό μας. Και είναι από ανθρώπους που έχουν φύγει, που έχουν πεθάνει ή έχουν φύγει από την ηλική ζωή, την ζωή έτσι, τον υλικό κόσμο που ξέρουμε εδώ. But James, still in our parentheses, before you finish with your biography, how can we be sure that the person who's talking to us mentally, it's a person or is just our imagination? Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν αυτές τις φωνές και τις εικόνες που παίρνουμε είναι από ένα άτομο ή είναι από την φαντασία μας? It would require people with extremely good imaginations that happen to match in with the genuine truth of the person on Earth who recognizes the spirit person. For instance, λοιπόν, μας εξηγεί καλά, γιατί πρέπει να έχεις πολύ καλή φαντασία, να έχεις ακριβώς τις σωστές απαντήσεις για το άτομο που ήξερε το άτομο που έφυγε, που είναι μπροστά στο medium, το mental mediumship, και δίνει τις σωστές απαντήσεις, σωστές λεπτομέρειες από τη ζωή του άτομου που έφυγε. Τότε έπρεπε να είχες φανταστική φαντασία να ξέρεις αυτό. Sorry, you can continue. That's all right. I just found it amusing that, to possibly imagine that. But anyway, yeah, the information is
I mean, sometimes it can be a little less than clear, but most time, or many times, it's clear enough to be certain that it's the person that claims to be communicating who is communicating. For instance, they will know things that only a relative will know. Sometimes it's literally things that only they know. You know, that they're perhaps secrets they've held together. You know, not dark secrets that they wouldn't want revealed in public, but perhaps when they've moved on to spirit life, they see it is no longer relevant to be keeping quiet about it. So they say what they need to say to give clear evidence that it really is them. And there's multiple ways, multiple communications that do that, and often they're repeated through various different mediums with no connections, from all over the country, who don't know the individual, don't know the person who's passed on. So you can't be much more clear than that. Obviously, we'd all like them all to materialize and prove it categorically, but that takes a lot more effort. So mostly the messages are passed verbally through a medium. Thank you. Μας εξηγεί με λεπτομέρειες ότι τις πληροφορίες που παίρνει το medium καμιά φορά μπορεί να είναι πολύ λεπτομερείς, που μόνο ένα συγγενής ή ένα άτομο πολύ κοντά στο άτομο που είχε φύγει μπορούσε να ξέρει. Καμιά φορά λέγονται και μυστικά που δεν είναι πια τόσο μυστικά μετά που πεθαίνει κάποιος σωματικά, και λέει τα μυστικά που μόνο αυτός και το άτομο που ρωτάει την πληροφορία, την επικοινωνία με αυτό που έχει πεθάνει, ξέρει. Και το άλλο είναι διάφορο mediums γύρω-γύρω από την Αγγλία μπορεί να πάρουν τις ίδιες πληροφορίες, αν και δεν έχουν επικοινωνία ανάμεσά τους. Thank you. Yes, so once people have got the clear evidence through spiritualism, they also teach their philosophy, and their philosophy is built upon spirit communications from guides that usually come from higher realms than the communicating relatives. So you get more advanced souls, basically, who come back. Like I think you can see one of my Native American guides behind me, a brother from a previous lifetime. Oh, And, what's his name? What's his name? His name is White Cloud. Oh, it's your guide. That's my main guide, yes. Okay. So you are also a medium? Well, I can channel healing, and I get inspiration. I mean, when I wanted to originally prove that they could communicate or work through me, I asked for proof, and I got it the same night. As soon as I fell asleep, I got the equivalent of what we nowadays call a download of a complete story came into my head. I did write it down as best I could. I've got it somewhere. That was a long while ago. But basically, I get inspired to write. I get promptings, as it were, mentally, or bump into somebody. You get lots of synchronicities in this life that are deliberately there for a reason. And in my case, it's to inspire me to write something quite often anyway. Just a minute, let me translate. So, και είπε και τα συζητήσεις με τους ανθρώπους που έχουν πεθάνει υπάρχουν και φιλοσοφία. Η φιλοσοφία έρχεται στα medium μέσω των guides, τους οδηγούς τους. Και αυτή τη στιγμή ο James μου πήρε την προσοχή στην φωτογραφία του White Cloud που είναι πίσω του, που είναι τον οδηγό του James. Ο James τότε αμφισβητούσε και αυτός επικοινωνία με τα πνεύματα και ρώτησε από τον οδηγό του, το White Cloud, μια απόδειξη, ποιος είσαι και υπάρχεις. Και το βράδυ πήγε να κοιμηθεί και είχε ένα όνειρο που έγινε ένα download και τον κατέβασαν
όλη η ιστορία, τον οδηγό που το έχει γράψει βέβαια, και μετά ο οδηγός ήθελε ο James να γράφει βιβλία. Και αυτός άρχισε να γράφει και μια υπενθύμηση, έχει γράψει γύρω τα 15 βιβλία. Thank you, James. Thank you. I'm just repeating that you wrote the 15 books like your guides asked you to. Yeah, well, I'm not sure whether it's always White Cloud, but there's other ones that help me as well. I've got some other portraits of other spirit guides who have helped. So I don't mind giving White Cloud the credit, but I'm sure he won't mind. No. They all work together anyway. They're all friends. Yeah. Yeah. So anyway, I get these inspiration in different ways, promptings. Like bumping into people with the synchronicity who start saying the same thing, and I realize I need to write about something. And so I think to myself, I've just got to get on with this, because I keep getting this effective message. Yes. That I need to write about it. And that's how I got started, really. So working on books, and the Golden Enlightenment book was a nice and simple question and answer book. The current version's got 60 questions and answers, so it makes things nice and simple. You can just if you've got a question, you might find it listed or something similar. Yeah, and then you can just read the answer. I mean, I'm not a guru of all wisdom. I don't say I got it 100% perfect, but I've got it. I think one guide once said you at least 80% anyway. But when you write, do you write things that your guides send you? It's a bit of each, really. Inspiration, ideas like pop into the mind. I think, and then all the things I've learned through my different studies of reading the works of the more advanced spirit guides who communicated, and the philosophy of spiritualism was built upon. And I also get ideas that I can put into words myself that pop in, and sometimes I'm not 100% sure if they're accurate or not, but I then try to get those confirmed whether they're accurate or not. Okay, very nice. Oh, just a minute, let me translate. Μας μιλάει περισσότερο για φιλοσοφία και μας εξηγεί ότι το πρώτο βιβλίο του, το Golden Enlightenment, το enlightenment είναι όταν παίρνεις έμπνευση, παίρνετε φώτα, η φώτιση, η golden είναι η κρίση, η χρυσή φώτιση. Το πρώτο βιβλίο του το 1994 είναι 60 ερωτήσεις και απαντήσεις και το ρώτησα, αλλά εσύ το έγραψες ή με τη βοήθεια του οδηγού σου? Και μας είπε 50-50 και εγώ είχα ιδέες που μου ήρθαν στο μυαλό, που είχαμε συμπτώσεις που δεν είναι συμπτώσεις, είναι πράγματα που έρχονται συχνά, και όταν έρχονται συχνά πράγματα, λέξεις, ιδέες από φίλους, από τηλεόραση, από ράδιο, σημαίνει ότι με παροτρύνουν, με σπρώχνουν να γράφω γι' αυτό. Καμιά φορά γράφω κάτι που δεν ξέρω αν είναι ακριβώς και τότε προσπαθώ να το βάλω στο τεστ, αν είναι αυτό ακριβώς αλήθεια ή όχι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Thank you, James. Continue, sorry. That's all right, no problem at all. So are you working as a medium or mainly as a writer? Well, it's as the writer, but that was my mission, as it were, to be born to write. Some people are more designed, or some people are more born to be the platform medium demonstrating clairvoyance or clairaudience. Some are born with more of an ability to go into a trance state and allow a spirit, a higher up spirit, to work through them and give pass on either messages or philosophy. And others are born more to be healers, so they channel healing through. They say a prayer, ask for the energies of
that will effectively be healing and to come through them, and they usually use their hands and put them on the person gently, and the energy flows through and can rebalance and reharmonize the person on earth and make them more healthy. And then there's physical mediumship as well, but then there's also the ones like myself who do the writing. We get the inspiration. What is the physical mediumship? The physical mediumship is where you would get a materialized spirit being. In other words, somebody appearing from the spirit life in what would be equivalent of a physical body. It would be exactly like their physical body if they made a complete full materialization, to the degree where you could touch it, shake hands, kiss and cuddle if you wanted to, while they're here on earth. But there's not many mediums who are up to the quality and level to allow a full materialization. Often they have to start developing this ability to work at that level, because it requires an awful lot of energy. So they have to sit often in a darkened room. And of course that throws up all sorts of suspicion amongst those who doubt that it's genuine. They think anything could be going on in a dark room, but often it really is the spirit person coming through, and there's no trickery involved. Some of these physical mediums are able to work with a little red light, so then they got far clearer evidence. You can see the spirit person who's materialized. But I've never myself managed to sit in one like that, where you can literally see somebody who's materialized. I have sat in one in complete darkness, but then you just get the people speaking to you or coming around the room. You might get somebody touch you, in a non-invasive way, and so that proves they're there. But sitting in a red light and being able to see them, that is the best form of physical mediumship. I haven't witnessed myself. Thank you. Let me just translate it. Ο James McQuitty είπε ότι ο στόχος της ζωής του είναι να γράφει. Το έχει καταλάβει μέσα στους οδικούς του και μας είπε διαφορά ανάμεσα τα medium. Υπάρχει mediums που γράφουν σαν αυτός. Υπάρχουν αυτοί που κάνουν πλατφόρμα. Είναι σαν ένα θέατρο. Πάνε εκεί και μιλάνε σε ένα κοινό για ανθρώπους που έχουν φύγει. Βλέπω εδώ, νιώθω, βλέπω, ακούω ένας κύριος 40 ετών που έχει φύγει, που ήταν η γυναίκα του, ήταν η Μαρία, και κάποιος στο κοινό αναγνωρίζει τον άνθρωπο που έρχεται σε επικοινωνία. Υπάρχει και τα trance mediumship. Τα trance medium μπαίνουν σε trance και παίρνουν το πνεύμα στο σώμα τους και μιλάνε με την φωνή το πνεύμα, με αυτοί που είναι γύρω-γύρω τους. Σε αυτό το πρέπει να είναι και αυτό σε σκοτάδι, σε ένα seance, και μιλάνε με τον άνθρωπο, με κάποιος άνθρωπος που είναι εκεί, που αναγνωρίζει το πνεύμα. Υπάρχουν τα healers, αυτοί που κάνουν θεραπεία από μακριά, που μπορεί μέσω προσευχή ή πέσεις να κάνουν θεραπεία από ανθρώπους που είναι άρρωστοι, που είναι ψυχολογικά ή φυσικά άρρωστοι. Και το πιο σπάνιο είναι τα φυσικά, το physical mediumship, που πρέπει μόνο να δουλέψουν στο σκοτάδι, που φέρνουν την παρουσία του ανθρώπου που έχει πεθάνει. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο και ανώτερο από physical mediumship. Ο ίδιος ο James δεν βρισκόταν σε κανένα seance με physical mediumship, απλά έχει πάει σε seance που νιώθει ότι το πνεύμα το αγγίζει στον ώμο ή το αγγίζει στα πέλματα, σε σημεία βέβαια με σεβασμό. Και είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις στο επίπεδο το physical mediumship. Πρέπει πολλά χρόνια να σπουδάσεις πολύ και να κάνεις πάρα πολύ πρακτική. And are there any physical mediums right now, James? I'm not sure. There are some. There's one that's living in Australia,
called David Thompson. He's reported to be very good, at channeling the spirit, or materialized spirits to come through, or allowing them to come through. They use a substance they call ectoplasm. It's energy, basically. It comes through the medium while they're in trance, and then can form like grey clouds. It appears as, misty, and it can form into the physical person of the spirit that wants to communicate. So, or you can get a partial, just to confuse matters more, you can get a partial materialization. So you might just get the head and shoulders of somebody. It doesn't mean the whole body's not there. It's just the part that can be made visible in a physical sense. Yes, so there are some, but well, not so many that I know of. They're like David Thompson. I think there's at least one or two others in the UK. What is his name? David Thompson. Thompson. Yeah. Yeah, he's living. I think he is English, but he's living in Australia. Okay. Just let me explain ectoplasm. Would you like to say something else about ectoplasm? Like it's not supposed to go under the light, and it's dangerous even for the medium. Yeah, the ectoplasm can be. It can be shot back into the physical body of the medium if it's suddenly exposed to daylight or artificial ordinary light rather than a red light, or even any sudden especially loud noise or something like that, some physical disturbance. It will interfere with it. So it can, what they call, snap back into the body of the physical of the actual medium. So it can be dangerous. That's why they like to do it in the dark, especially to begin with, because if they get a sudden shock of it shooting back into their body, it can be extremely harmful to the physical body, to the extent it can end up causing your passing on yourself. It can damage your organs of your body that much, which is what is reported to have happened to a medium many years ago called Helen Duncan. Yes. Yeah. Did she pass? Did she pass during the session, the séance? No, apparently it was only 9 days afterwards, though. She had to go into hospital afterwards and never recovered. And there's a British medium lately who happened, a young guy, a blonde guy. What's his name? He was also in Arthur Finlay College for a while. What's his name? Doesn't come to me. It happened to him also, and he got hurt, and then he stopped it. Yeah, well, I'm not sure. There's been a few over the years that have done this. There's other ones that have passed on as a result years ago. But yeah, I can't remember the one. It is a current one who you're describing in that way that had that experience. There was one some time ago called Colin Fry, who did work for a time as a trance and physical medium, but he gave that up and went just concentrated on the clairvoyance, because of the dangers of the physical mediumship. It was too dodgy for the body, as it were, under those circumstances. Yes. So ο James μας εξηγεί ότι αυτά τις παρουσίες των αυτός που έχει πεθάνει το κάνουν τα medium μέσω το ectoplasm. Ectoplasm είναι μία ουσία που βγαίνει μόνο με εντελώς σκοτάδι ή κόκκινο φως από το medium που παράγει το σώμα ή μεσοσώμα από αυτός που έχει πεθάνει. Όντως δεν είναι χωρίς κίνδυνο για το medium, γιατί αν γίνεται κάτι δυνατό θόρυβο στην αίθουσα ή φως, από άσπρο φως, μπορεί το ectoplasm να πάει πίσω στο σώμα το medium και να το σκοτώσει ή και να το βλάβει πάρα πολύ. Ένα παράδειγμα είναι η Helen Duncan, μία medium από την Αγγλία που γινόταν αυτά τα séance
στο σκοτάδι και έγινε, νομίζω η αστυνομία πήγε μέσα ή κάποιος άνοιξε την πόρτα και φώναξε και 9 μέρες μετά που αυτό έγινε, αυτή πέθανε από το έκτοπλασμα, πήγε πίσω της με πολύ βίαιο τρόπο. Ο Colin Fry που ήταν μεγάλος medium και στην Αγγλία, πολύ γνωστός, έκανε και seance physical mediumship και με trance mediumship, αλλά σταμάτησε λόγω του κινδύνου που παρουσιάστηκε στη ζωή του. Και σταμάτησε και τώρα κάνει μόνο platform, δηλαδή μόνο με clairvoyance, με διόραση, διακούει και τα πιο απλά επικοινωνίες με τους ανθρώπους που έχουν πεθάνει. Sorry, would you like to say something else about your biography, James? No, well, there's not much more to say, really. Got inspired wanting to write even from a younger age, even to the point of originally saying, oh, I want to write a book and not knowing what about. That was before I even got involved in studying the mediumship. So I think the inspiration was always there, but it was just waiting for the right time for me to get started on my work or mission on Earth to try and spread the truth. And every time I learn something, I try and start passing it on to other people. Great, very good. Μας συμπληρώνει τη βιογραφία του ότι ένιωσε αυτή την ανάγκη να γράφει από μικρή ηλικία και πριν να είναι στο Spiritualism, πριν πολύ μικρή ηλικία, ήθελε να γράφει ένα βιβλίο, αλλά δεν ήξερε γιατί ήθελε να γράφει ένα βιβλίο και ποιο θα ήταν το τίτλο του βιβλίου. Ήταν μια έμπνευση που είχε πάντα στη ζωή του. Okay, thank you. Can you tell me why there are two words, spiritualism and spiritism? And if you can say also a quick story of the religion spiritualism. Yeah, well, we've said some about spiritualism already. Their mainstay teaching is life after death, but they also have their teachings. What they call the Spiritualist National Union have 7 principles that are basically built around the spirit communication. Don't ask me to try and remember offhand what they all are. But there is another branch of spiritualism called Christian spiritualism, and they basically they claim to or do follow the guidance of Jesus or Jesus Christ, as they call him, as well as the other basic teachings of spiritualism they adhere to. There's not much difference really, apart from the Christian spiritualists. This you mean the Kardexism, Allan Kardec? No, that's Spiritism. We can move on to that one. Okay, sorry. Yeah. Do you want me to say now? Whenever you feel like. Yeah, well, Spiritism is another philosophy, similar philosophy, but it goes much further than spiritualism. Spiritism is big in Brazil, even though Allan Kardec, the name used of the author of the book called The Spirit's Book, was actually French. But the teachings in that book, or the whole philosophy of Spiritism, is that they go, as I say, further. They not only believe in life after death and speak of communication. Oh, okay. He got frozen, so I'm going to just start speaking a little bit. Θα μεταφράζω λίγο. Μιλούσε λίγο για spiritualism. Δεν μπορούμε να μεταφράζουμε. Θα ήταν πνευματικότητα. Το spiritualism της Αγγλίας, του αγγλικού κόσμου, μιλάει περισσότερο για τη ζωή. Η φιλοσοφία τους είναι η φιλοσοφία της ζωής μετά του θανάτου. Υπάρχει το Spiritualist National Union,
την ένωση του Spiritualism που έχει 7 αρχές που είναι πιο συγκεντρωμένοι στην επικοινωνία με τα πνεύματα που έχουν φύγει. Υπάρχει μέσω στο Spiritualism το Christian Spiritualism που είναι βασισμένο στο Ιησού Χριστό. Στο Χριστός και η αρχής του Christianism, του Χριστού. Υπάρχει και το Spiritism που είναι πιο γνωστό στην Βραζιλία. Αν και το έγραφε το βιβλίο του Άλαν Καρντέκ που ήταν Γάλλος, που έγραφε το βιβλίο Life After Death, τη ζωή μετά του θάνατο και άλλα πολλά βιβλία έγραφε ο Καρντέκ. Είναι πολύ γνωστό το Spiritism στην Βραζιλία. Sorry, you can continue. Yeah, one of the main differences I could also mention is that Spiritualism in the UK mostly don't teach about reincarnation. They don't say it doesn't happen, but they don't say that they don't acknowledge it as guaranteed. Mm-hmm. Whereas Spiritism do teach about reincarnation, and they teach about life on other planets, not in detail, but they do say there's life on other planets and other beings in the universe, and that we are all basically one, which is a basic obvious teaching of most religions, really, I should imagine, that we're all one. They might ask you to follow their religion in particular, like the Christian faith, but you know, basically that's the main difference, I think. Okay. The reincarnation part and the fact that the Spiritism acknowledge life on other planets as being 100% guaranteed true. Okay. Let me translate. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα το Spiritualism της Αγγλίας και το Spiritism της Βραζιλίας είναι ότι το Spiritualism δεν μιλάει για μετεμψύχωση. Δεν μιλάει για μετεμψύχωση. Δεν είναι ότι δεν πιστεύουν, απλά δεν μιλάνε για τα μετεμψύχωση. Το Spiritism όχι μόνο μιλάει για μετεμψύχωση όταν γυρνάμε να ζούμε σε άλλο σώμα, αλλά και μιλάει στη ζωή σε άλλων πλανήτων, ότι υπάρχουν και ζωές στους άλλους πλανήτες και είμαστε όλο ένα. Και τότε αναφέρει ότι πολλές θρησκείες, σχεδόν άλλες θρησκείες λένε ότι είμαστε όλοι ένα, αλλά κάθε θρησκεία λέει παρακολούθησε μας. Είμαστε όλο ένα άτομο, ένα όν, αλλά παρακολούθησε μας. Όπως είναι πολλές χριστιανικές ή μουσουλμανικές θρησκείες. Thank you. It's hard work for you, isn't it, translating all this? That's okay. It's just difficult to translate spiritualism and spiritism in Greek. Yeah. Because spirit είναι πνεύμα. The πνευματικότητα is only one word. So we don't have two words for spiritualism and spiritism. We have only one word that means even being spiritual. So it's one word that covers three things. You know, tell us a little bit about spiritualism. How did it appear? The story of spiritualism and spiritism in parallel. I don't know if you're going to be able to do it, to speak it, because a lot of details. Yeah, I think in one form or another, we've always had the equivalent of spiritualism or spiritism. Basically, spirit communication has been talked about over the centuries in every country, every culture, every all people of the world have spoken of spirit communication or seen what they would call ghosts, which are often the spirit person themselves, being faintly visible to the physical eye, if you're attuned to that wavelength. And
how it's the modern spiritualism started mostly in America in the 1840s, and with a mediumship happening over there, and it spread to the UK via an American who came over and started up in the UK. I won't go into too much detail, otherwise we would take too long. Okay, and μας είπε και I have to say something though. Although in Greece, in the old times, you know, archaic times, they spoke to their gods. They believed their gods came to earth and spoke to them, and spoke even for heroes, with the heroes who had passed. After a certain time, after Christianism, maybe because it was a sin, maybe because many Christians don't believe in reincarnation or don't believe in talking with spirits. Although they believe in miracles, in the saints to come back and talk to the mortals, they don't. Here there are no seances. They're very few. There's very little mediumship. Maybe one or two people in the whole of Greece, and the majority don't believe in ghosts and don't believe. That's how I see it, at least. They don't believe in spirit communication. Απλά ο James μας είπε ότι αυτός πιστεύει ότι πάντα υπήρχε σε όλες τις χώρες το spiritualism, γιατί πάντα μιλούσανε ή βλέπανε φαντάσματα που ήταν τα πνεύματα από αυτών που είχαν πεθάνει ή που ήταν θεούς ή άγιοι, αλλά επίσημο έχει αρχίσει στην Αμερική το 1940 και ένας medium, ένας άντρας από η Αμερική είχε πάει στην Αγγλία και άρχισε εκεί το spiritualism. Thank you. I don't know how you feel that when I tried to do something like this, it was people were not used to this here spiritualism. It's more I feel it's more something of English speaking countries. Even in France, there's a lot of spiritism in France, but mainly because of Kardec. Not so much because of you know, it's not something that the people, my uncle did it, but it was based more on the philosophy of Kardec, Alain Kardec. Yeah, great chap. Did a good job. Did a good job. I would recommend anybody read his book, the Spirits book, because that's got over 1,000 questions and answers. So that's and covers everything really. But anyway, yeah, I mean, unfortunately, probably in Greece, I don't know a lot about the setup in Greece in religion. I know there's Greek Orthodoxy, and countries like Spain and Italy, because they come under so much influence of the Orthodox churches. We could get controversial here, but I'm sure what I'm telling you is the truth. The churches, to maintain their power, position and control, convince people to turn their backs basically on mediumship that was happening in places like I mean, I know in ancient Greece they used to consult the oracle in Delphi and things like that, which was basically channeled information. And the church, unfortunately, because of they've been corrupt throughout the centuries. They've taken control of religion, and they've caused so many problems in this world. They've been a terrible destruction on the physical level, and they've dominated. They're the ones who tell you not to communicate, and that evil spirits will come through, thinking they're stronger than good spirits. And it's basically, it might sound controversial, but basically it's nonsense. There are bad, evil spirits, but like on Earth, the vast majority of people or spirits are very good people or very good spirits, and they want to
prove their existence, to uplift people, to make them or help encourage them to live a good and caring and sharing life on earth, and to move away from greed and materialism. But by the church and so forth, and the state basically convincing people that these communications are not genuine, they stop people investigating, and then people turn their backs in many cases on religion, and turn to materialism instead, and think that's all that matters, because they're not convinced there's life after death. And if they knew there was life after death, and that consequences follow the lifetime lived on earth, how you live matters, what you do matters. If you do negative things, you reap, as it were, negative consequences when you pass on. And then we have reincarnation to try and correct or redress the balance of often of what you've done in past lives, in your previous life. That's why we get what we call karma, which is the rebalancing of energies over the course of eternity, really. So that's why we have reincarnation, really. You can get things wrong in one life, the life ends, and then you go back to spirit life, and you think, oh, I didn't do very well there, and you come back and try to correct the balance. Well, when I say it might be worse than, oh, I didn't do very well there. You might find yourself in a very nasty place, or a very dark place. So there's vast amounts to learn in spirit philosophy and teachings, and they're well worth learning, because if you don't know these things, you might be living a detrimental life down here that you'll regret when you do return to spirit life. And this isn't a threat like the churches. There's no damnation. You can all progress, even if you've done nasty things down here. Let me translate. You gave me a lot of information in the last 1 minute. Μιλούσαμε λίγο για το Kardec στην αρχή, που έγραφε το Spirit's Book, το βιβλίο των πνευμάτων, που είναι πολύ καλό βιβλίο. Μου είπε ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο έχει παραπάνω από τα 1000 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και μετά μιλούσαμε για τι έγινε με το Spiritualism, γιατί στην αρχή π.χ. της Ελλάδας, και μου είπε για άλλες λατινικές χώρες σαν τη Ισπανία, Ιταλία, που η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία, και στην Ελλάδα την χριστιανική ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία, πήραν το πάνω χέρι. Και γιατί δεν θέλουν να πούνε υπάρχει άλλη ζωή παρά το θάνατο? Γιατί θέλουν τον έλεγχο της θρησκείας. Αυτές τις θρησκείες μέσα στο Μεσαίωνα ήθελαν τον έλεγχο της του κόσμο. Και είχαν αυτή η ιδέα, πέρασαν αυτή η ιδέα ότι υπάρχει μόνο το υλικό κόσμο. Και όταν μιλάμε με πνεύματα, ότι είναι κακά πνεύματα. Είπε ο James, υπάρχουν κακά πνεύματα, υπάρχουν καλά πνεύματα. Όπως στην γη υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι γίνουν καλύτερο ή γίνουν χειρότερο. Μπορείς και να μιλήσεις με καλά πνεύματα που θα σας οδηγούν, που θα σας καθοδηγούν και θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσεις το στόχο της ζωής σου. Και μιλούσε ξανά για αυτές τις θρησκείες που ήθελαν τον έλεγχο, που είπε τώρα θα είναι δύσκολο γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα μας αρέσει αυτό που θα πω, που αυτές τις θρησκείες είναι γυρισμένες στην υλικότητα, στο υλικό κόσμο. Βλέπουμε ότι από το Βατικανό που είναι παμπλούσιο και δεν θέλουν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχει και
μεταψύχωση, γιατί θέλουν να συγκεντρωθούν και μόνο στη θρησκεία, ότι και όλοι μας ξέρουμε και στη Βραζιλία υπάρχουν θρησκείες που μπορείς να πληρώσεις να είσαι καλός. Πληρώνεις το 1/10 του μισθού σου και είσαι καλός άνθρωπος τότε για την θρησκεία σου, για την εκκλησία σου. Μας υπενθύμησε στην Ελλάδα υπήρχε παλιά και στην Δελφή τον Oracle, τώρα Oracle στα ελληνικά, εκεί που μπορούσες να πας και να βρεις καθοδηγίες στην Δελφή, στο ναό του Απόλλωνας. Και αυτό ήταν ένα είδος mediumship. Μιλούσε, η κυρία εντωμεταξύ μιλούσε υπό trance. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε, όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, ότι ό,τι κάνουμε εδώ είναι σημαντικό. Δεν ήρθαμε μόνο να περάσουμε καλά μόνο εδώ τώρα. Ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι μία μέρα θα πάμε, θα αναθωθούμε, θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, ηλική ζωή και θα βλέπουμε, θα κοιτάζουμε πίσω και θα ξέρουμε τι κάναμε. Αν κάναμε κάτι καλό, αν κάναμε κάτι κακό, λέει, αχ, δεν πήγα τόσο καλά σε αυτή τη ζωή, να προσπαθώ καλύτερα στην άλλη ζωή. Και μας άρχισε να μιλήσει λίγο για μετεμψύχωση και για το κάρμα. Η κάρμα, μου είπε, είναι μια ισορροπία, όταν η ενέργεια ισορροπείται την ενέργεια. Είναι μια εξισορρόπηση της ενέργειας. Και μπορούμε βέβαια να πάμε σε μια άλλη ζωή και να είμαστε χειρότερο από τώρα. Δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει. So we spoke already a little bit about spiritualism. Tell me something. Where do we go, according to spiritualism, or according to yourself, of all the research you've done, where do we go after we die? Πού πάμε μετά που πεθαίνουμε? We go to one of the spirit realms, what they call realms. They're just different levels of vibrational frequencies. So the main one that most people from Earth first go to is called the astral realm or astral level of spirit life, where things are much the same as they are on Earth in appearance, you know, with lovely landscapes and lovely countryside, and unless you like towns, you might find yourself in a spirit world town if you prefer that. But lots of us prefer countryside and seaside and things like that, and nice houses or cottages, and birds singing, animals running around free. You can communicate with dogs, cats, etc., other animals. So it's basically a utopia life that you can lead. The animals have shown me this place already many times. Yeah. Oh, yeah. They have a great time. Yeah, you know, it's sad when we lose one, but think of them running around free, enjoying their life in the spirit realms before they might return and reincarnate and come back down here and have another go round on their progression, because like us, they're souls, as you say, and they're trying to move up the ladder, as it were, trying to progress to higher levels of spirit life, and often they do. I'm sure some animals seem far more advanced than some of the people on Earth at the moment. Exactly. Yeah. Oh, and then we go to astral realm. We go to other realms. Yeah. So there's the astral. Then you can move on to more spiritual realms. There's no real total. I mean, they used to list 7 realms. Yes. Moving through to the celestial realms. But I mean, everything's a frequency or a vibration. So it's like a radio, you know, especially with the old dial-ins things, probably more digital now. But you know, you can turn it. There's hundreds of different potential frequencies you can go to, which we could call them each a realm if we wish, a realm or a level or a sphere.
and we go to the appropriate one to match our own level of progression. So our vibrations of our body, because we're spirit in a body, when we pass on, the spirit comes out and it's at a certain frequency or level of vibration. So we go to the appropriate level in spirit life. Okay. Do we meet people there that we met, our family, our friends, besides our animals? 100%. Great. Yeah, you'll probably be greeted by a relative or a friend, and perhaps by an animal at the same time, and it's a great reunion. Lots of people speak about, and more. Everything's more wonderful than they can even possibly describe. So, very nice. So I'm going to translate a little bit. Τον ρώτησα τον James πού πάμε μετά που πεθαίνουμε και υπάρχουν I'm going to do before I continue translating, just reading a book by a sir that's already passed. His name was Daskalos. He was like not a medium but a healer in Cyprus, and he spoke of infinite realms. Infinite realms. He spoke because he studied in England, and I think he was from some kind of association, occultist association in England, but he knew a lot. But he said in the beginning also he thought it was only 7 realms, but there are infinite realms. Yeah. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα μετά που πεθάνουμε. Το πρώτο επίπεδο που μπορούμε να πάμε λέγεται αστρικό επίπεδο. Είναι σαν την γη, είναι κάτι που τα ζώα μου έχουν δείξει και αυτοί. Είναι φανταστικό μέρος που συναντάμε και συγγενείς και φίλους και ζώα, όλοι μαζί. Και όπως είπε το James, είναι τόση χαρά που δεν μπορούν τα πνεύματα καν να εξηγήσουν με λόγια. Πόσο το επίπεδο της χαράς και της αγάπης που ζούμε μετά που πεθαίνουμε. Μπορεί εμείς να μην είμαστε καλά εκεί στην γη, να τους υπενθυμίσουμε, να έφυγε ο μπαμπάς, έφυγε τη μαμά, έφυγε τον άντρα, την γυναίκα, το παιδί, το σκυλάκι, το γατάκι, αλλά εκεί είναι μία χαρά, είναι πολύ χαρούμενοι. Μας υπενθύμισε ο James και είμαστε πνεύμα, όλοι μας είμαστε πνεύμα και είμαστε σε ένα σώμα, σε ένα υλικό σώμα. Αλλά πάντα είμαστε πνεύμα και είμαστε συχνότητα. Ο κάθε επίπεδο είναι διαφορετική συχνότητα. Και όταν πάμε εκεί, μπορεί κάποιος από την οικογένεια μας συναντά και να γίνει μια απίστευτη, πολύ ωραία reunion, ένα πάρτι με τους φίλους, με τους συγγενείς, με τους αγαπημένους μας. Let me see if I have anything else. And when you're just a little parenthesis in the question, many times it happens also that somebody from your family or your friend or your loved ones come to pick you up, isn't it, James? Yeah. Oh, yeah, 100%. Yeah, it will be somebody you recognize or feel happy or comfortable with. And there was another thing I should point out there, that even though sometimes a relative or friend might be on a higher level of spirit life, so you won't be on the same realm as them. That's only a temporary situation, but also they can visit you in your realm. It's a question of those from the higher realms. Didn't see my arm. Those from the higher realms can come down and visit those in the lower realms. So those in the astral won't be cut off from any relatives or friends who have gone effectively through their higher vibrations into a higher realm, because that friend or relative can visit them the same as they could if they lived in the next street or the next town or whatever. They can just pop down, and it only takes a second. As soon as you think you want to be there, you'll be there. Yes. Oh, just me. Okay. Welcome, Anna. And this they show you in the movie also, Nosso Lar, that they did in Brazil, isn't it? Have you seen it?
No, I haven't seen that movie yet. Oh, maybe unfortunately. I'll send you. It's in YouTube and it has English subtitles. Okay, thank you. So, να μεταφράσω λίγο. Όπως είπε ο James πριν, ότι είμαστε πνεύμα μέσα στο σώμα μας σε διαφορετικά επίπεδα συχνότητες, μετά όταν πεθαίνουμε, εμείς περνάμε στη συχνότητα του επίπεδου μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δεις κάποιος άλλος από άλλη συχνότητα, άλλο επίπεδο συχνότητα. Και μας εξηγεί ότι κάποιος που είναι πολύ ψηλό επίπεδο συχνότητα μπορεί να πάει στη συχνότητα που είσαι. Απλά αρκεί να το σκεφτείς σε σένα. Π.χ. ο μπαμπάς σας ή η μαμά σας που είναι... ας πούμε, παράδειγμα, πολύ μεγάλο επίπεδο συχνότητα, μπορεί να σε σκεφτούν και να έρθουν να είναι μαζί σου στη συχνότητα σου. Αλλά όλοι εμείς εξελισσόμαστε, έχουμε ένας δρόμος εξέλιξης στη ζωή και στη ζωή μετά το θάνατο, και τα ζώα εξελίσσονται και τα ζώα είναι πνεύματα. Talking about... different frequencies, and you said that everybody is in progression, and also the animals are progressing. Can we progress also after death? Μπορούμε να εξελισσόμαστε και μετά το θάνατο? Yes, 100%. Yes, the progression is. They say the coin of the spirit is service to others, so that even the spirit guides coming back to help us are doing what they call service, voluntary service, and quite happy to do it. There's no, it's not like work or anything. It's a pleasure, but they're also progressing through doing so. So as you help others, I mean, that's why the fact that those in higher realms can go and visit like relatives in a lower realm, but also that's how they are able to help people in the very low realms, the darker realms, the more hellish realms. Those who have sunk to that level, they go down and try to encourage those to start trying to do things to help others, and by helping others they help themselves, because that slowly helps to raise their own vibration, and they become a better soul by helping others instead of perhaps being a greedy, nasty person on earth. You start becoming a nicer person, and your vibration goes up. It's like, instead of being a miserable person, you become a happy person. So you do progress in spirit life, and you can help those in the lower realms, and they can help themselves and progress to higher spirit levels of life. So there's no hell, but lower realms of vibration. Is that right? That's the correct teaching, I'm sure. Even though I have got a book, I call it Escape from Hell. Because, yes. I have this book too. It's from a medium in England, isn't it? Yes. Yes. That was my book. But yes, your book. They call it. Some of them do call it hell or hellish realms, but I mean, they're not hell in the sense of how perhaps the Christian church would teach, where you're damned and stuck there for eternity with some strange person running around taking pleasure and torturing you. You're not stuck there. Well, it's not exactly like that, but some of it, I'm sure, is like that. But you're not stuck there forever. It's just another realm which you've effectively put yourself in by the way you've lived, that you can work your way up from. They show this in the movie also. In Spiritism, they call it Urao. And they show the other souls coming and asking them and giving them the hand, come with me and go to a higher frequency. Yeah, try and help them and encourage them. Είπαμε τώρα για διαφορετικά επίπεδα, συχνότητες, και αυτό που η Εκκλησία λέει ότι είναι κόλαση, και ο James έχει ένα βιβλίο που λέγεται
φυγεί από την κόλαση. Αυτός λέει δεν είναι κόλαση όπως λένε οι εκκλησίες, ότι είναι φωτιά και έρχεται κάποιος να σε κυνηγήσει εκεί με μια τρίανα. Όχι, είναι απλά γιατί ο άτομο έχει τη συχνότητα τόσο χαμηλή και πιστεύει μόνο σε χαμηλή συχνότητα. Δεν ξέρω, ναρκωμανής που δεν μπορεί να δει παραπάνω. Κατάπληση, ναρκωμανείς, εγκληματίες, άνθρωποι που σκοτώνουν τους άλλους. Αλλά και αυτοί, μια φορά που πεθάνουν, υπάρχουν πνεύματα που έρχονται και τους καλούν και τους εμπνεύουν να κάνουν καλά πράγματα, να βοηθήσουν, μια ανώτερη συχνότητα, να έχουν ανώτερη συχνότητα και να εξελίσσονται σε κάτι καλύτερο. Και η ερώτηση μου ήταν, μπορούμε να εξελιχθούμε και μετά το θάνατο? Ναι, βεβαίως, όλοι οι οδηγοί, έχουμε το White Cloud, τη φωτογραφία του White Cloud πίσω από το James. Αυτή η δουλειά δεν είναι δουλειά. Αυτό το που κάνουν, την δράση που κάνουν να βοηθήσουν και να οδηγήσουν τους γήινους, τους ανθρώπους της γης, που είμαστε ακόμα στο σώμα μας, αυτό είναι σαν μια εθελοντική δουλειά, εθελοντική εργασία, να μας βγάλει, να μας ανεβάζει τη συχνότητα μας, ώστε να μπορέσουμε να εξελίσσουμε κι εμείς. Voluntary, είναι εθελοντές. Okay, you can continue, James. Yeah, where were we up to? So we were speaking about different levels. Oh yeah. And let's go back to the mediums. How the mediums contact the disease? Is it just from meditation? It can be prayer as well, especially prayer in meditation or sitting in a relaxed state. It's like shifting their vibration to a higher level of thinking, thought vibration. So if you're, like I was saying earlier, you can be a miserable, depressed person, or you can be a happy-go-lucky person, and that produces a different energy within your own body or your own spirit energies that are within your body. So if you raise your vibration, you're more likely to be able to contact a spirit person, and that's the way the mediums work. They raise their vibration, get away from the nasty things going on earth at times, don't concentrate on them, raise their vibrations. The spirit ones lower theirs, and there's a link between the two, telepathic. It's all telepathic to some degree, and that's how it works. Obviously, it sounds easier than it probably is at times. Εγώ το ρώτησα πώς και τα mediums μιλάνε με τους πεθαμένους και λέει ναι, πρέπει να έχουμε συγκέντρωση, ανεβάζουν τα media τη συχνότητα τους, μία που μιλάμε για συχνότητες, με συγκέντρωση, με προσοχή, με προσευχή, με συγκέντρωση, με συναισθήματα, με ηρεμία, και τα πνεύματα κατεβάζουν λίγο τη συχνότητα τους και γίνεται μια τηλεπαθητική επικοινωνία. And now we're going to go a little bit in reincarnation. You said already the spiritualism doesn't speak so much about reincarnation, but do the majority of spiritualist people believe in reincarnation, and do you believe in reincarnation? Yeah, 100%. Yeah, most. I was going to mention that earlier and forgot. Most spiritualists, even though the actual established organization don't teach it as one of their 7 principles, it is believed, I believe anyway, by most spiritualists, or most people who might call themselves as spiritualists, or most spiritual seekers on the pathway, because there's lots of us who wouldn't necessarily go under the banner or label of spiritualist, even though we might have attended lots of spiritualist churches and centers and learnt a lot through them. We wouldn't necessarily adhere to, after all, I wouldn't adhere to their, in the sense I wouldn't go along 100% with their
seven principles, because Okay. otherwise I might be saying, oh, I don't believe in reincarnation, because they don't teach it as one of their seven Okay, okay. principles. So most of us are or do accept reincarnation as factual. And you too. It's Okay, great. as do I. If a person, I have to translate. Forgot the translation. Okay. Όπως είπε ο James πριν, στην Αγγλία υπάρχει το SNU, Spiritualism National Union, που έχουν 7 αρχές και είναι θρησκεία τώρα στην Αγγλία. Αυτοί δεν μιλάνε πολύ για μετεμψύχωση, αλλά αυτοί που πάνε σε spiritualist εκκλησίες μπορεί να πιστεύουν, και ο James πιστεύει σε μετεμψύχωση, μετασάρκωση, γι' αυτό η λέξη που προτιμάτε, και μπορεί να πιστεύουν χωρίς αν και είναι spiritualist, δεν είναι σκλάβοι της θρησκείας τους. And if a person reincarnate, this is my big question that I made once for you. If a spirit has already reincarnated, how can you call the spirit in a seance if he's already on a body? Or how can you? Well, more often than not, they won't have reincarnated, like your parents or uncles and aunts and so forth, grandparents. They won't have reincarnated that quickly. So there's the most likely they'll still be in the spirit life, watching over you and paying attention to how you're living, in a non-invasive way, just sharing your life and taking note of what you're up to, just so they know, basically, the same as we all like to know what each other and our relatives and friends are doing, so we can share our thoughts about the things they're up to as well, which is what they often do when they communicate. But yeah, so they won't often have reincarnated, sorry, but even if they have, you're an aspect of a higher soul. Your real self is basically your real self is the soul. You could think of that as a big circle of energy, and only part of that energy comes into the physical body you're using at any one time. Yeah, so that's they call that an aspect or a facet of the soul. So we're all aspects or facets of our soul totality. So our full soul contains everything, knows everything, is everything. We're just the aspect of it. So even if what we call reincarnation, which is really like just another lifetime of the soul, if that what we consider that aspect has come back into another body, everything about it is still 100% known and, in a sense, part of the higher self, whole soul. So the soul totality can still project that aspect that used to be on Earth. Let's say you're a grandfather or a grandmother. So even if they in one way have reincarnated, they can still be in spirit life at the same time. It is a bit confusing, I know, but basically we're multi-dimensional beings. So very nice. We can also be in more than one place at a time. So you can be reincarnated on Earth, but you can also, in another level of your own existence, be still in spirit life. We can function quite happily under those circumstances on multiple levels, all at the same time, without being confused or jumbled. It's so mind-boggling, all the things that can happen and do happen, that it's hard for us on Earth to fully grasp the totality of how wonderful and how grand and how majestic and how super beings we are. We're not just physical human beings. We're not even just spirit beings. We're multi-dimensional
higher consciousness beings, souls from we're way better than Superman or Superwoman. We can we can be in multiple places at once. Even Superman had to go flying around the earth multiple times at a very fast speed, especially when he wanted to go back in time. But we can do all these things. We can be all over the place in a nice way, all at the same time, and not get confused, which is Right. hard Right. for us to imagine, isn't it? Yes. Well, nowadays it is. In Yeah. ancient China and Qigong, they speak about the double. Many Yeah. people speak about the double, our doubles that are everywhere. Yeah, well, we can be more than one place at once, even when we're Yes. daydreaming. We're effectively we're asleep at night. We're somewhere else. Yes. Yes. Αρχίζω να μιλήσει λίγο για μετεμψύχωση και η μεγάλη ερώτηση μου πάντα ήταν, μέχρι που συνάντησα τον James, αν υπάρχει μετεμψύχωση, φεύγουμε ή μετεσάρκωση, φεύγουμε σε ένα καινούριο σώμα, πώς μπορεί το medium ακόμα να μιλήσει με το πνεύμα μου σε άλλο επίπεδο, σε άλλη συχνότητα. Και προσπάθησε να μας εξηγήσει τι είναι το higher self, το ανώτερο αυτό, ότι είναι σαν ένα κύκλο, ένα on, που περιέχει όλα τις πλευρές της facets, τα aspects, τις πλευρές της προσωπικότητας μας. Βέβαια, δεν ξέρω ποιος ήμουνα την προηγούμενη ζωή, πριν 2 ζωές, πριν 3 ζωές, πριν 4 ζωές, αλλά όλες αυτές τις ζωές είναι πάνω στο ανώτερο αυτό και μπορώ να κάνω μετεμψύχωση, αλλά θα είμαι ακόμα ένα κομμάτι μου, θα είναι πάνω στον ανώτερο αυτό και έτσι μπορεί του συγγενείς μου, αν είχα παιδιά ή φίλους να μιλήσουν μέσω το medium μαζί μου στον ανώτερο, σε άλλη συχνότητα μετά από το θάνατο μου. Και το άλλο που είπε ο James είναι ότι μάλλον όταν είναι συγγενείς μας δεν θα πάνε σε μεταψύχωση πολύ γρήγορα γιατί θέλουν και αυτοί να μας οδηγούν ή τα ζώα μας. Θέλουν και αυτοί να μας οδηγούν, να μας πούν, να μας εμπνεύσουν από από την άλλη πλευρά και από άλλη συχνότητα. Και τελειώσει είπε λέγοντας ότι είμαστε άπειροι. Δεν είμαστε ένα σώμα ή ένα πνεύμα. Είμαστε πάρα πολλά πνεύματα και μπορούμε να είμαστε σε διαφορετικά σημεία της γης και αλλού στην ίδιο χρόνο. Δεν καταλαβαίνουμε την δύναμη που έχουμε μέσα μας. Are you familiar with the research of Ian Irving in the University of Virginia that he spoke to children who remember past lives? Yeah, Ian Stevens, yeah, or Stevenson, one or the other. Stevenson, yeah, something. Yeah. Oh, yeah. I've read some of his work, but I've also read other ones. There's a lady called Myra Bowman who followed up on that work with reincarnation of children, and often into the same families. So they'd come back, and they'd often, when they're young, when they first start speaking, remember who they were before they passed on as a young child in the same family. You know, her book was particularly to those who had reincarnated into the same family as a result. You know, if a mother had lost a child, they came back into the same family and said, yeah, I used to be, you used to call me such and such, and now I'm that, and so forth. And they usually retain those memories, as you obviously know, with Ian Stevenson, for several years, and then it starts to fade away because you get more involved in the physical things of Earth. Yeah. That's correct. Okay, let me translate. Η ερώτηση ήταν αν είχε ακούσει ο James από τα βιβλία του Ian Stevenson από την Πανεπιστήμιο της Βιργίνιας που είχε κάνει παραπάνω από
2.000 συνέντευξεις με παιδιά που θυμούνται παλιές ζωές. Αυτά τα παιδιά θυμούνται μέχρι 7, 8, 9, 10 χρονών την παλιά ζωή τους. Θυμούνται ποια οικογένεια ήταν, πώς λεγότανε. Σχεδόν όλα τα παιδιά θυμούνται, αλλά στις οικογένειες αν αρχίζουν να μιλάνε το όνομα μου δεν είναι Μαρία, είμαστε Πέτρο, το όνομα μου είναι Πέτρος, θα λέει η οικογένεια μην λες ανοησίες. Τώρα είναι ανοησίες και το παιδί ή έμεινα σε άλλο σπίτι, είχα άλλους γονείς. Το παιδί μετά δεν μιλάει πια και μετά ξεχνάει. Πάει να ζήσει την καινούρια ζωή τους με το καινούριο σώμα κανονικά. Ο James μου υπενθύμησε και για τη Mara Bowman που έγραφε βιβλία για τα παιδιά που θυμούνται και παλιές ζωές, αλλά παιδιά στην ίδια οικογένεια. Π.χ. αν η μαμά είχε κάνει έκτρωση, είχε χάσει το παιδί μπορεί να γυρίσει αργότερα με ένα άλλο σώμα και στην αρχή μπορεί ή είχε χάσει το παιδί ή το παιδί ήταν άρρωστος και πέθανε μετά. Μπορεί το καινούριο παιδί να πει, αλλά δεν μου κάλεσες αυτό, μου κάλεσες Μαρία, μου κάλεσες Ζιζί, ξέρω εγώ, άλλο όνομα. Και στην αρχή θυμούνται, όπως με την έρευνα του Ian Stevenson, και μετά από 8, 9, 10 χρονών αρχίζουν να ξεχνάνε και να πάνε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. And this follows, my next question follows that when the person reincarnates, is the person in a new body and personality? How different is the new person from the old soul? In the case of one that's coming back, like the one I was just mentioning, they might retain certain memories and have certain characteristics that would be the same or very similar. But they can also, if you're reincarnated in a completely different family and completely different culture, you will always have a different personality, and it may have traits of the old one, but there's no guarantee it will be exactly the same. And you might change from being a male, boy, as it were, into a girl, or the other way around, or you might be born into a completely different culture. You might be Ukrainian in one life and Russian in another. Yes. and so forth. So it's all these wars are absolutely ridiculous because you're fighting yourself basically from another lifetime, or that you would have been on the opposite side in a different lifetime. So anyway, that was just a little aside on that. And you might be in Africa and a black person, or you might be in Iceland and rather white, or somewhere very cold. Probably Eskimos are probably quite white. I don't know. No, they're probably not, are they? They're sort of native looking, aren't they? Yes. You might be white like me, because I'm not a great sun worshipper, so I probably come across quite white. I did a meditation one, and I was black in one of my past lives. Yeah. I was a black slave. Oh, a slave. Oh, yeah, nasty. But I remember I had a dream that I'm sure was a past life where I was in Africa. It was a marriage ceremony. I was a man in that life, and I was being married off. But and then we were running into the jungle to be with our wives. It was a multiple wedding at the same time. It's quite interesting. Yeah. Τώρα συζητήσαμε όταν κάνουμε μετεμψύχωση ή μετεσάρκωση, αν το καινούριο σώμα είναι καινούριο σώμα και προσωπικότητα, και λέει ναι, στο θέμα που είχε πει πριν για τα βιβλία της Mara Bowman, που ήταν παιδιά που μετεμψυχώστηκαν στην ίδια οικογένεια, καμιά φορά μπορεί να κρατάνε για λίγο κάποια χαρακτηριστικά από την προηγούμενη ζωή, αλλά μετά εξελίσσονται και αλλάζουν λίγο την προσωπικότητα τους. Και μπορούν να πάνε και άλλη οικογένεια εντελώς διαφορετική και μεγαλώνουν εντελώς διαφορετικά.
αποκτεύουν, έχουν άλλη προσωπικότητα. Μπορεί να κάνεις μετεμψύχωση, αν ήσουν αρσενικό, να πας φιλικό, να είσαι μια γυναίκα ή ένα ζώο, ή αν ήσουν Ουκρανιάνος, μετά μπορείς να ξαναγεννηθείς Ρώσος. Αν είσαι μαύρος, μπορεί να ξαναγεννηθεί άσπρος. Εγώ τον είπα ότι μια φορά έκανα μια regression, μια άσκηση και έμαθα πως σε μια άλλη ζωή ήμουνα μαύρος σκλάβος και αυτός μου είπε, εγώ είχα ένα όνειρο ήμουνα μαύρος και έμεινα στην Αφρική και ήταν η μέρα του γάμου μου και ήταν πάρα πολλούς γάμους στην ομάδα και πήγαμε στους γάμους και είχαμε τις καινούριες γυναίκες μας. Why do we reincarnate, James? Γιατί Yeah, κάνουμε μετεμψύχωση? yeah. Well, there's what they call lessons to learn on Earth. We want to have the experiences because they enhance our souls, as crazy as it sounds when we consider ourselves as multidimensional, basically superhuman beings, and yet we come back here deliberately with the equivalent of amnesia, so we don't remember, and then try and learn something. That's why they call them lessons, and try and learn what it's like, well, for instance, to go through hardship in life, to go through to a tough upbringing in a rough family perhaps, or be very poor in one lifetime, whereas in another lifetime you will experience being very wealthy perhaps, and in positions of power. In the lifetime when you're poor, you might be trying to learn to raise yourself up without being without getting hostile or to wrong behavior. You don't want to progress through wrong behavior. You might be learning, so how can I live the best life I can under my circumstances. So that would be a nicer way of putting it, and hopefully not going too far astray. Whereas in your wealthy life, will you learn to help those who are less fortunate yourself, or will you learn or slip down from your pedestal, as it were, and take advantage of those below you in multiple different ways? So we're trying to experience these contrasts in life to see which ones we can learn from. How can I bring my soul energies through without realizing I'm doing so, and lead the best version of myself rather than perhaps the worst version that some people do unfortunately slip to. So they make those mistakes and create that negative karma they have to come back and resolve. But yeah, so basically we're here to try and learn, in a sense, to be better people, even though we are multi-dimensional superhuman beings in the first place. But in a way, it's an adventure, because when we're on a spirit level, a high level, we're superhuman. We're totally loving to all life. Everything's on the same frequency as us, unless we go down to one of the lower realms. So everything's wonderful. Whereas we come back here, we completely cut ourselves off from it, and so it's a complete contrast. So it's an adventure to see how we can do. Can we do well, or will we slip up? So it's a learning experience. That's the main way of looking at it, as an experience to learn what they call spiritual lessons. Ωραία, nice. Εγώ ρώτησα τον James γιατί κάνουμε μετεμψύχωση. Γιατί εδώ μαθαίνουμε. Είναι σαν μαθήματα που πρέπει να μάθουμε. Και μου είπε κάτι σωστό. Αν είμαστε τέλεια πάνω, πεθαμένοι στον άλλο επίπεδο, χαρούμενοι, δυνατοί, μπορούμε να κάνουμε όλα, γιατί ερχόμαστε εδώ? Να δείξουμε αν μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, αν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και
μας έδωσε λίγο παραδείγματα. Αν είμαστε π.χ. πολύ φτωχοί, πρέπει να αποδεικνύουμε σε αυτή τη ζωή, αν είμαστε πολύ φτωχοί, ότι μπορούμε να επιζήσουμε χωρίς να κάνουμε κακό σε άλλους. Και μπορούμε ακόμα να βοηθήσουμε άλλους, αν είμαστε σε όχι μια καλή κατάσταση. Και αν είμαστε πολύ πλούσιοι, πολύ καλά, πολύ πλούσιοι, πολύ χαρούμενοι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους και να δείξουμε αυτό της αγάπης που έχουμε μάθει σε άλλα επίπεδα, σε ψηλότερη επίπεδα στους άλλους, χωρίς να μπαίνουμε σε ένα ψηλομύτη επίπεδο, να δούμε τους άλλους σαν κατώτεροι από μας. Δηλαδή, κατά τις συνθήκες, να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη ζωή. Είναι μια αβεντούρα, μια adventure, μια εξέλιξη, είναι ένα παιχνίδι. Sometimes they say it's a game, isn't it? It's a game. It's a matrix. It's a game. Το λέμε είναι matrix, είναι ένα παιχνίδι. Do you have something else to add, James? I can't think of anything really. It is an adventure. It is a game, a learning experience, and we do the best we can, and that's why we at the moment have life and death on Earth. Because if we lived down here permanently, we'd be stuck in the game, and as it were. Whereas we could go back to spirit life, say to ourselves, oh, did I do that well, or did I do it poorly? If I've done it poorly, come back and try and do better. If we've done it well, then come back and learn something else, or experience something else, or simply come back to help somebody else, or try to help somebody else, and move on from there. So it's all a merry-go-round of progression. Like a spiral. They often describe it as a spiral. So we move up the spiral to higher levels of consciousness and gradually become even more superhuman. Ναι, ακόμα το ρώτησα η φίλα να πει κάτι άλλο και λέει, αυτό είναι η μετεμψύχωση, ερχόμαστε εδώ να γινόμαστε κάτι καλύτερο, και μας είπε ότι είναι σαν μια σπήρα. Να γίνουμε, να ανεβάσουμε την συνείδησή μας και γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί, έστω να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους άλλους, να ανεβάζουμε και τη συχνότητα τους. Έχετε ερωτήσεις, Ποκαχόντας και Άννα? Μπορείτε αφού είστε μόνο οι δύο, ή υπάρχει κάποιος στο chat, θέλετε να βάλετε στο chat, ή εσείς έχετε ερωτήσεις? Μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας αν θέλετε. Έχω κάποια ερώτηση εγώ. Πες μας. Δηλαδή, ωραία, τώρα πήρα αυτό το κουτάβι που υποτίθεται ότι μέσα είναι και η Πόκα και ο Άλεξ. Εγώ, αν θέλω, ας πούμε, να μιλήσω στην Πόκα, να επικοινωνήσω με την Πόκα, με ποιον θα μιλήσω, με το κουτάβι ή με την Πόκα που είναι αλλού? Ένα λεπτάκι. This student of mine, she got a dog, and exactly the same color that her dog who died. And I felt like it had some characteristics, like you said, from the dog who passed, both dogs of her who passed. And now she wants to speak to the dog who passed. And he said, so why should I speak to the little puppy who's here, or should I speak to the dog who passed in my mind? What would you say to that? Try both, I'd say, because it may be the reincarnation, but it may not. It may just be another dog with similar characteristics, or it might be another aspect of the same soul of the dog. Perhaps that it's the oversoul, as it were, or the total soul of the dog has only sent an aspect down on Earth. So you might have the one on Earth and the one in spirit. It might be the same soul with two different aspects, with sharing the same or similar attributes or whatever. And
and so forth. It might be a completely different soul, but it may not, because it's possible also the dog on Earth would telepathically be linked in with the Very one in good. spirit Exactly, exactly. without even being the same soul. I mean, I'm sure with our cat down here, we prayed to the previous cat who had passed on for help with the new one, and the cat's behavior did improve as a result Great. of that. So you know, you can't say 100% certain on any of these things, whether it's the same soul or not, but either way, they're all wonderful, aren't they? So look after them both, because you might have two good souls of spirit animals when you get back to spirit life yourself, or of course multiple over the lifetime, and they might all be different ones, or they might all be connected through the same soul. You never know. What you will know when you get there. Μας είπε το εξής, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, καλύτερα να το κάνεις με τους δύο τρόπους. Και με τα τελεπάθεια με το ζώο που έχει φύγει, και με τη φωνή, με τελεπάθεια από το ζώο που είναι μπροστά σου, το κουτάβι. Γιατί μπορεί να είναι μόνο μία πλευρά του πνεύμα της Πόκας ή του Άλεξ που είναι μέσα στο κουτάβι, τότε θα είναι καλύτερο να μιλήσει με τα δύο όντα, γιατί και τα δύο είναι κομμάτι από το ανώτερο αυτό που είναι μέσα το Πόκα και την Πόκα σου. Μπορεί να είναι και αυτό το ζώο είναι συνδεδεμένο τηλεπαθητικά με την Πόκα και με τον Άλεξ που είναι στην άλλη συχνότητα. Και όπως είπε ο James, με την γάτα του, όταν πήραν καινούρια γάτα, έκαναν μια προσευχή, μια επικοινωνία με την γάτα που είχε φύγει και λέει, σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ μας να καλυτερέψει την συμπεριφορά της καινούριας γάτας. Και όντως, τη συμπεριφορά της καινούριας γάτας καλυτέρεψε. Για τον James δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει αν είναι ακριβώς η γάτα που είχε, αν είναι ακριβώς την γάτα που είχε ή όχι. Περίμενε, έχω χαιρετήσει εδώ. Αν είναι ακριβώς την γάτα που είχε ή όχι, ή αν είναι μόνο σε επικοινωνία με τηλεπάθεια με την γάτα που είχε. Το σημαντικό είναι το βοήθησε τη συμπεριφορά της γάτας να γίνει καλύτερα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τα δύο Ποκαχόντας για να έχει εγώ δεν έχω ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ στον κύριο James για την όμορφη συζήτηση. Είναι ακριβώς αυτό που πίστευα και εγώ. I translated your answer, and Anna wrote that she doesn't have questions, but she thanks very much you, James, for the beautiful conversation. And she believed exactly that you're saying right now. Thank you, Anna. Έχω άλλη μια ερώτηση. Πες μας. Εγώ δηλαδή υποτίθεται ότι έχω πεθάνει και έχω ξαναγεννηθεί και όλα αυτά, όπως όλοι μας, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή το πνεύμα μου είναι εκεί, στην άλλη διάσταση, και εγώ ένα κομμάτι του εαυτού μου είναι εδώ. Ναι, το ανώτερο αυτό σου είναι εκεί. The higher Μπορώ να του self. μιλήσω? Ναι, αμέ. Πώς, θα με καλέσω δηλαδή και θα μου μιλήσω, όπως καλώ τα ζωάκια για να Θα το μιλήσεις. She's asking me, okay, so we all die and reincarnate. So there's a part of me, like a higher, and I explained to her, it's your higher self. And she's asking if she can speak to her higher self. What do you think, James? Can she speak to her higher self? Anytime she likes, 100%. Yes, we can all talk to our higher self aspects, and the higher self will try to help us, because it is us. It's in a sense, it's the real us. We're just the little bit of ourselves down here on Earth, and the higher self knows everything. It knows everything from all our past lifetimes, all our past experiences in spirit life, possible past experiences on other planets. I mean, that is the best go-to
I don't know if you call it a person really, but the where to go. Yeah, go to your higher self first, and well, obviously you can go to your guides as well, or you can ask both at the same time, and see if you get inspired by either or both. Yeah, definitely ask the higher self, and you can definitely speak to your higher self. Yeah, Anna's writing exactly that. She says the higher self has all the information for all the past lives that we had. Yeah. Το James είπε ότι μπορείς να μιλήσεις με το higher self. Είναι το on που ξέρει όλα. Ξέρει και τις παλιές ενσαρκώσεις, όπως είπε και η Άννα στο μήνυμα εδώ δίπλα. Και είναι το καλύτερο on να μιλήσεις ή οι οδηγοί σου. Αν δεν νιώθεις κοντά στους οδηγούς, μπορείς να πας στο higher self σου, που είναι εσένα στην αλήθεια. Εδώ εσύ είσαι μία πλευρά από τον εαυτό σου, την αληθινή πλευρά. Εκεί είσαι εσένα, έχεις δύναμη, έχεις όλα σαν το ανώτερο εαυτό σου. Δηλαδή μπορεί να μου δείξει ο άλλος με αυτό σε, ας πούμε, τις προηγούμενες ζωές μου. Ναι, she wants to know the past lives, and she wants to know if her higher self can show her past lives. If you're mediumistic enough to receive the information, yeah, most definitely, especially if it's relevant. I mean, they may not want to show you something that was when you were really nasty or something in a past life, because it might be a bit too negative for you to learn about while you're down here at the moment. But yeah, you can get inspiration. You can sometimes tune in and pick up on abilities or gifts you had in a past life. If you want, I can quickly tell you that I once went to a regression thing with lots of people, and we were tuning in, trying to get information from past life and bring through abilities we had in past lives, and somebody received something that was came through so well for them, they were able to get up on stage and sing, whereas they'd never done it in this physical lifetime, but they remembered they were able to do it in a past lifetime and brought that ability back and actually did it well in front of everyone. Oh, wow. Μας είπε ότι αν είσαι αρκετά δυνατή medium να το κάνεις, να μιλήσεις με τον ανώτερο σου αυτό και να πάρεις απαντήσεις, μπορείς να το μιλήσεις πρώτα. Αλλά θα σας δείξει μόνο αν είναι σημαντικό για σένα. Ο James είπε ότι πήγε σε ένα σεμινάριο για regression, να πας πίσω παλιά στις άλλες ζωές, και ο στόχος αυτό το σεμινάριο είναι να παίρνουν χαρακτηριστικά που θα ήταν καλό να έχουν σε αυτή τη ζωή. Και ένας κύριος είδε ότι ήταν τραγουδιστής σε άλλη ζωή. Και ενώ εδώ τώρα δεν είχα τραγουδήσει ποτέ. Και ήθελε τόσο πολύ να δείξει την αλήθεια της επικοινωνίας που είχε με τον... την αλήθεια του ότι ήταν τραγουδιστής στην άλλη ζωή, που ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγούδισε κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ στη ζωή του. Μάλιστα. Εντάξει, θα τελειώσουμε τώρα σιγά σιγά. We're gonna finish because it's almost 2 hours into it. Ευχαριστώ Ποκαχόντας, ευχαριστώ Άννα. Thank you so much, James, for coming. Ευχαριστούμε. Thank you. Ευχαριστούμε, thank you. Άννα, says thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Thank you for the beautiful conversation. We really enjoyed it. Thank you. Thank you, James, for coming. Thank you, everyone. Goodbye. Bye. Yeah.